This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadrivadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus to be past participle dash passive usage part 2. You just write heading need plus to be past participle dash passive usage part 2. Need plus to be past participle dash passive usage part 2. You see here, need to be past participle அப்படி கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா நீட பிரிச்சு கொடுக்கிறேன். ஏன்னா need is a main verb. இங்க main verb யூஸ் பண்றோம். Understand? So here, need is a main verb. You are aware of it. Need to be past participle. What meaning you will get? பட வேண்டியது அவசியம். எந்த past participle the main verb ஆட் பண்ணிவிட அதோட அதை ஆட் ஆயிக்கிறோம். Passive usage is nothing but the subject is not the doer. You are aware of it. You just refer to need for all explanations about various usages of need. Here, need main verb யூஸ் பண்ணலாம், modal auxiliary verb யூஸ் பண்ணலாம், some casesல noun யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்றது need is a main verb. You please understand. See, ஒவ்வொரு யூஸ்லயும் மீனிங் வந்து you have to understand very properly, very correctly. Understand? இல்லைன்னா you will get confused. Okay? So, clean-ஆ அர்த்தத்தை எடுத்து தாரேன். இந்த ஒவ்வொரு யூசேஜுக்கு எப்படி அர்த்தம் எடுக்கணும் இருக்கு. Okay? So, here, need is a main verb. You please understand. Okay. Shall we start? Okay. All the administrative staff members need to be instructed to follow the rules very strictly without giving any room for partiality. All the administrative staff members need to be instructed to follow the rules very strictly without giving any room for partiality. Partialityக்கு எந்தவித இடம் கொடுக்காமல் ரூல்ஸை வெரி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். Understand how I am taking translation? Okay, you please understand. Again, I am taking for your understanding. Partialityக்கு எந்தவித இடம் கொடுக்காமல் ரூல்ஸை வெரி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். All the administrative staff members need to be instructed to follow the rules very strictly without giving any room for partiality. Partiality na பாரபட்சம். Okay. Next. She needs to be advised not to go to her boyfriend's house very often. She needs to be advised not to go to her boyfriend's house very often. அவளுடைய பாய்ஃப்ரெண்டுடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி போகாமல் இருக்க அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். She needs to be advised not to go to her boyfriend's house very often. Next. Any candidate who attends the written test and the interview well needs to be selected without any partiality. Any candidate who attends the written test and the interview well needs to be selected without any partiality. Written test மற்றும் இன்டர்வியூ நல்லா அட்டன் பண்ணுகிற எந்த கேண்டிடேட்டையும் எந்தவித பார்ஷியாலிட்டி இல்லாம செலக்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். Any candidate who attends the written test and the interview well needs to be selected without any partiality. Next. All the witnesses who are connected with the murder case need to be cross-examined without giving any room for loopholes. All the witnesses who are connected with the murder case need to be cross-examined without giving any room for loopholes. Loopholesனா சட்டங்கள்ல ஏதாவது லூப் ஹோல் ஓட்டை இதெல்லாம் இருக்குங்களா, அதுக்கு பேர் தான் அப்படி லூப் ஹோல்ஸ் சொல்றது. ஓகே, நீங்க அப்படியே எடுத்து அந்த மர்டர் கேஸ்ல சம்பந்தமான எல்லா விட்னஸஸையும் லூப் ஹோலுக்கு எந்தவித இடம் கொடுக்காமல் குறுக்கு விசாரணை பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். All the witnesses who are connected with the murder case need to be cross-examined without giving any room for loopholes. Next. All the greetings need to be reciprocated immediately on receipt of any greetings. All the greetings need to be reciprocated immediately on receipt of any greetings.
ரெசிப்ரோகேட் என்ன? பதிலுக்கு பதில் அனுப்புறது. உங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி கிரீட்டிங்ஸ், பொங்கல் கிரீட்டிங், நியூ இயர் கிரீட்டிங்ஸ் வந்தா அப்பவே திரும்பவும் பதில் அனுப்பினா தட் இஸ் கால்ட் ரெசிப்ரோகேஷன். ஓகே. எந்த கிரீட்டிங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணதும் இமிடியட்டா எல்லா கிரீட்டிங்ஸ்க்கும் பதிலுக்கு பதில் அனுப்பப்பட வேண்டியது அவசியம். ரெசிப்ரோகேட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். All the greetings need to be reciprocated immediately on receipt of any greetings. Next. Any student whose performance is outstanding throughout the year needs to be awarded at the annual day function. Any student whose performance is outstanding throughout the year needs to be awarded at the annual day function. வருடம் முழுவதும் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு அவார்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். எனி ஸ்டூடெண்ட் whose performance is outstanding throughout the year needs to be awarded at the annual day function. Next. Prices of essential commodities need to be reduced at any cost to help the poor and downtrodden people to run their life within their income. Prices of essential commodities need to be reduced at any cost to help the poor and downtrodden people to run their life within their income. அவர்களுடைய இன்கத்துக்குள்ளே அவர்களுடைய லைஃபை ரன் பண்ண புவர் மற்றும் டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ண எந்த விதத்திலையும் எசென்ஷியல் கமாடிட்டியுடைய பிரைசஸை ரெடியூஸ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். Prices of essential commodities need to be reduced at any cost to help the poor and downtrodden people to run their life within their income. Essential commodities அத்தியாவசிய பொருட்கள். Downtrodden ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட people அர்த்தம். Okay. Next. Parents of all the students need to be invited to the annual day function being celebrated in a grand manner. Parents of all the students need to be invited to the annual day function being celebrated in a grand manner. ஒரு கிராண்ட் மேனர்ல கொண்டாடப்படுகிற ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். Parents of all the students need to be invited to the annual day function being celebrated in a grand manner. Next. Any building whose structure is weak in all respects needs to be demolished after assessing it. Any building whose structure is weak in all respects needs to be demolished after assessing it. எல்லா விதத்திலையும் அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் வீக்கா இருக்கிற எந்த பில்டிங்கையும் அதை அசஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு டெமாலிஷ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். Any building whose structure is weak in all respects needs to be demolished after assessing it. Next. A house needs to be constructed after clearing all the debris and other unwanted materials from that site before performing Bhumi Puja. A house needs to be constructed after clearing all the debris and other unwanted materials from that site before performing Bhumi Puja. பூமி பூஜா போடுவதற்கு முன்னாடி அந்த சைட்ல இருந்து எல்லா டெப்ரிஸ் மற்றும் அதர் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A house needs to be constructed after clearing all the debris and other unwanted material from that site before performing Bhumi Puja. Next. Some alteration work and painting need to be done in your house before you let it out for rent. Some alteration work and painting need to be done in your house before you let it out for rent. நீங்க உங்களுடைய வீட்டை வாடகைக்கு விடுவதற்கு முன்னாடி உங்களுடைய வீட்டில் சம் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் மற்றும் பெயிண்டிங் செய்யப்பட வேண்டியது அவசியம். Some alteration work and painting need to be done in your house before you let it out for rent. Next. All the house documents and other important certificates need to be safeguarded somewhere before our house is surrounded by flood water. All the house documents and other important certificates need to be safeguarded somewhere
before our house is surrounded by flood water. Flood waterால் நம்முடைய வீடு சூழப்படுவதற்கு முன்னாடி எங்கேயாவது எல்லா ஹவுஸ் டாக்குமெண்ட்ஸையும் அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் சர்டிபிகேட்ஸையும் சேஃப்கார்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம், பத்திரப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். All the house documents and other important certificates need to be safeguarded somewhere before our house is surrounded by flood water. Next. Any staff member who has got prior appointment needs to be permitted to meet the director. Any staff member who has got prior appointment needs to be permitted to meet the director. Prior appointment பெற்றிருக்கிற வாங்கியிருக்கிற எந்த ஸ்டாஃப் மெம்பரையும் டைரக்டர் மீட் பண்ண பர்மிட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். எனி ஸ்டாஃப் மெம்பர் who has got prior appointment needs to be permitted to meet the director. Next. All the unwanted materials need to be removed from that site before the public works minister visits there on coming Saturday. All the unwanted materials need to be removed from that site before the public works minister visits there on coming Saturday. Coming Saturday, public works minister அங்கே விசிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சைட்ல இருந்து எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். All the unwanted materials need to be removed from that site before the public works minister visits there on coming Saturday. Next. The work needs to be carried out before the convocation starts. The work needs to be carried out before the convocation starts. Convocation start ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். The work needs to be carried out before the convocation starts. Last one. The reception hall needs to be decorated beautifully before the get-together party starts this evening. The reception hall needs to be decorated beautifully before the get-together party starts this evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த கெட்-டுகெதர் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரிசப்ஷன் ஹாலை அழகாக டெக்கரேட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். The reception hall needs to be decorated beautifully before the get-together party starts this evening. Is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. Okay? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.